Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Poirot. Nello scorso episodio avevamo trovato un po' di cose nuove, abbiamo trovato dei dipinti rubati nei sotterranei della chiesa e adesso siamo tornati nella scena del crimine a vedere di scovare qualcosa di nuovo. Vediamo cosa c'è. Cosa abbiamo trovato? Sempre questa scatola di fiammiferi che ancora... Tavolo da parete, possiamo vedere qualcosa di nuovo? Oh, sì. Bottiglia di champagne vuota, rimane solo metà cassa e Ren deve adorarlo. Cassa, rimane solo metà cassa, bene. Scatola di candele, sopravvissuta all'incendio, alcune candele sembrano nuove di zecca. E abbiamo presa una. Bottiglia vuota di trementina, la bottiglia è vuota ma emana un forte odore di trementina. Qui non c'è niente. Qui fuma ancora. Sono passati giorni ma fuma ancora. Mi è venuta una strana sensazione riguardo alla cera delle candele. Collana con spilla, la collana con la spilla, questa viene via con me. Forse riuscirò a ricreare cosa è successo veramente qui con un piccolo esperimento. Nessun residuo della candela. L'altra candela è sopravvissuta alle fiamme, credo per la lontananza delle tracce di bruciature, ma non ne sono poi così convinto. Ok. Devo condurre un piccolo esperimento, tenendo a mente la sveglia e a candela del vescovo Monjoy. Vediamo di usare la collana con spilla. C'è qualcos'altro di cui mi devo occupare prima. La candela? Deve esserci stata una candela qui prima che il calore dell'incendio la sciogliesse. Però è sparita anche tutta la cera? Ok, proprio come il chiodo sulla sveglia candela del vescovo, questo spillo potrebbe essere stato spinto nella candela. Così. La collana potrebbe essere stata avvolta intorno alla candela, più o meno così. Mentre la cera si scioglieva e lo spillo cadeva, la collana potrebbe essersi riversata sul lato. Il peso alla fine ha fatto cadere la candela. È il momento di provare questa teoria. Proviamo a accenderla. Et maintenant? Oh. I believe myself to be the greatest detective in the most prestigious police force in the world. But I have been duped and swindled, falling directly into the trap laid by the killer. And now I stand here alone, contemplating what is to come next. Monsieur Hastings was quick to make his excuses to retire to his abode and not return to the scene of the crime by my side. I hope there is not something further that troubles him. One does not need added strains at a time when steps must be retraced and a new timeline considered. Sacré. I have spent my time staring into the sun when deceit and deception has taken place in the shadows. A murderer remains free, but the truth of the fire eludes Detective Hercule Poirot no more, and soon neither will their identity. Oh, capitolo 8. L'indagine comincia da capo. Quindi andiamo all'ufficio di Mortimer con l'aiuto di un'improbabile risorsa. La situazione si capovolge con una nuova rivelazione e Poirot deve riflettere sulle prove per vedere il caso sotto una nuova luce. L'indagine comincia da capo. I cannot believe I allowed myself to fall for such a deceptive move. The killer knew I would ask for an alibi,
and they knew how to cover their tracks perfectly. Now, though, I have the upper hand. The killer believes that I have extinguished all avenues of my questioning, unaware I know the truth of the fire. I wish Monsieur Hastings were here. I was perhaps too harsh with him. I know of his want for the same as I, the truth. But now I fear that I have lost him to my own tenacious demeanor. Now more than ever do I need my little grey cells working at full capacity. Monsieur Demire and Mademoiselle Babagna. I am glad to say that they both still have alibis, as the show had just reached its second act. I can be sure that neither was involved. Mademoiselle Farquhar. She claims that she was in the dark room developing pictures, and even with this new discovery, her alibi stands. Monsieur Dryden can confirm. Monsieur Christiansen, one of my key suspects, drinking alone except for a brief encounter with Monsieur Demire. But Madame Allen can substantiate his trip to see her at the theater to apologize during the intermission. Which leads us to the good Madame Allen, on stage performing Innocent. A side note, I must make an effort to see her production. From what I have heard, she sounds quite captivating. The Honorable Bishop Mountjoy. His Compline prayers had not yet begun, but Mademoiselle Warbeck and he were together in what I can only imagine to be an uncomfortable meeting for them both. Her innocence has already been confirmed, although upon learning of how she has been treated, I would not have been surprised. Last but certainly not least, Monsieur Aylesworth, and the article in the newspaper documenting his, as some see, heroic speech amongst the House of Commons is alibi enough for the murder. And where are we left now? Every suspect seemingly as innocent as they were yesterday. But when one looks most innocent, that is when Detective Poirot is most suspicious. Ok, guardiamo che cosa ci porta. Parla con Zaccaria. E Zaccaria si trova qua? O lo devo andare a cercare come un matto? Oh, eccolo Zaccaria. Finally a face I can trust. Everything all right, Poirot? I'm afraid things could not be further from all right. Don't tell me the famous Detective Poirot is stumped. Stumped? No. Perplexed? Oui. Perhaps you can be my perfect distraction. Che cosa sta leggendo? I may not be the celebrated doctor that my father hoped for, but I still like to keep up with recent medical journals. And what is the latest discovery? La cocaina è un alcaloide che si ottiene dalle foglie della coca, pianta originaria del Sud America. La sua forma più comune è il sale cloridrato, che può essere assunto per via orale, nasale o endovenosa. Gli effetti più pronunciati si verificano tra 1 e 90 minuti, a seconda della via di somministrazione. Il sintomo più comune dei consumatori di cocaina è il dolore al petto e i disturbi cardiaci più frequenti sono l'ischemia e una sindrome coronarica acuta, che si può verificare con ogni tipo di somministrazione. Tra gli altri disturbi cardiaci troviamo anche la miocardite, la cardiomiopatia e l'aritmia. La cocaina aumenta la frequenza del battito cardiaco, la pressione sanguigna e la contrattilità miocardica, tutti problemi che aumentano la richiesta di ossigeno miocardico. La disponibilità è in costante aumento, così come il numero di consumatori, che spesso considerano solo gli effetti positivi e momentanei della droga, tralasciando i potenziali rischi che a volte possono risultare fatali. This particular article is about the effect of cocaine on the user's body. I thought I liked to have a good time, but that drug, too much for me. What makes you say that? I wouldn't want my heart beating at the speed of a locomotive. Here, read for yourself. Ha visto Monsieur Allsworth dopo il suo infarto?
I haven't actually. I gave him my office telephone number and said he could call anytime, but not a peep. You sound surprised. Well, he probably wants to keep his health issues out of the public eye. Hence me offering to help, but he seems to be just fine, surprisingly. Mette in dubbio lo stato di salute? Do you think there is a chance he could have faked it all? How those little gray cells of yours work sometimes. Amazing. Please, my friend. You're serious? Don't know why, but I suppose he could have. At this point, anything is a possibility. I think a visit to Monsieur Aylesworth at the Royal Society of Art is in order. Mademoiselle Babagna, a pleasure as always. Good morning, gentlemen. I'm afraid my pleasantries are to be cut short this morning. I have a most pressing matter. Ok, quindi parliamo con Mortimer. Bisogna andare solo lì, quindi non possiamo sbagliare. Just a moment. I'm coming. What a great commotion coming from behind the door. What on earth is Monsieur Aylesworth up to? Ah, detective. What can I do for you? Could you spare a moment of your time? If you are feeling up to it? Why wouldn't I? You are recovering from a potentially fatal heart attack. I would not want to aggravate or upset you in any way. I suoi movimenti durante la notte in cui è morta Mademoiselle Corsmite. Are we really going over this again? It would help me clear up some discrepancies. Very well. As I've said before, I was in the House of Commons addressing the bench. And then I was speaking with the reporter. The editor, Nathaniel Dryden. If you say so, at the news office. Monsieur Aylesworth is sticking to his story. I did not expect that it would be easy to unsettle a politician of his experience. Non ha contattato Monsieur Demire? And why would I? And why would I? Oh, to thank him for his help at the museum. Yes, of course. I've been meaning to send him a thank you gift. One would think that thanking the man that saved your life would be further up your priorities. I'm a very busy man, as I'm sure you understand. And I don't know whether I'd go as far as saying he saved my life. On the contrary. Had Monsieur Demire not been there with his extensive medical training, and a man of your age, perhaps you would not be here talking with me today. If Monsieur Aylesworth is not prepared to tell the truth, perhaps I can use his own pompous nature and guilt against him. The nurse said herself that I had the heart of a young athlete. It'll take more than that to slow me down. Well, I would not take that as a sign to start a sporting career. Ok. Monsieur. I find myself in a most problematic position. My associate, Monsieur Hastings, is nowhere to be found when I need him the most. There must be someone else that I can call upon. Someone to fill the shoes of Monsieur Hastings. For the time being, at least. The obvious choice would be Monsieur Demire. But I wonder if he is suited to the task that is required. Dove andiamo? Qua di nuovo. Trova un modo per distrarre Mortimer. Good morning, mademoiselle. My apologies for my earlier departure. That's quite all right.
Mr. Diamir informed me of the facts. The case has taken a direction I had not foreseen, and it now leaves me. I will not stand here and listen to you wallow. How can I help? Una richiesta alquanto insolita. Go on. I require a distraction. I promise you will come to no harm, and Who am I to distract, and from what? Monsieur Aylesworth. I need to gain access to his office without his watchful eye. Detective Poirot, preparing to cross the line of law. Not cross, merely tiptoe alongside. I assume you have already devised a plan? A requested tour of the Royal Society of Art building should give me appropriate time. Then that is what I shall do. Ok. Vediamo. The door has been left ajar, exactly as required. I could hear Monsieur Aylesworth fumbling around behind his door on my last visit, and combined with his hesitation to open his door to me, I can presume he had something he did not want Detective Poirot to see. Ok, nuova mappa mentale. Dopo aver parlato con Monsieur Demir, i miei sospetti non hanno fatto che aumentare. Monsieur Aylesworth ha simulato l'attacco di cuore. Devo parlargli. Ok. Sblocchiamo queste. Allora, qui c'è una cassaforte che non vedo neanche. C'è qualcosa nel cassetto. Bisogna fare molta attenzione a non lasciare in giro armi da fuoco, soprattutto in un cassetto non chiuso. Regina mangiata. Ah, la regina mancante, un elemento così importante e di valore, non dovrebbe essere trascurato così. Cucchiaino per sniffare. Un cucchiaino probabilmente appartenente a un set di argenteria. Sopra vi è inciso ICS. Scacchiera. Una bellissima scacchiera, ma manca la regina. La libreria era qua in fondo. È pieno di libri che riguardano la fotografia. Scacchiera, regina degli scacchi trovata sul pavimento e libreria. Mettiamo la regina con la scacchiera. Una regina perduta, quasi grave quanto la perdita del re. La scacchiera è caduta. No. Allora, rumori sospetti e scacchiera caduta. Think on what has already been learned. Tonfo di un oggetto di legno. Magnifique. Che sbadato, Monsieur Aylesworth ha fatto cadere la scacchiera mentre andava ad aprire la porta. Ok, quindi questo è a posto. Mappamondo. Ci si aspetta che mobili del genere contengano alcolici di vario genere.
Cestino per la carta, non lo vedo mica. Sarebbe stato imprudente non eliminare ogni prova incriminante, ma non mi avrebbe sorpreso più di tanto. Quindi mappamondo, libreria? No. Little grey cells. We must think. Fare sospetto non c'entra niente. Fact. Not. Where is the sense in that? Sì, mappamondo e poi rumore di vetro calpestato. Beginning to become clearer. Monsieur Aylesford ha spostato il mappamondo facendo sbattere le bottiglie al suo interno. Quindi mappamondo spostato con rumori sospetti? I must take a No. different approach if I am to uncover the truth. Order and method. That is the way. This will not get me any closer to. La scacchiera è caduta. Pieces of the puzzle are finally coming together. Sembra che Monsieur Aylesford stesse facendo qualcosa vicino alla libreria. Ok. Quindi la libreria si sposta. C'è un segno lasciato da qualcuno sul pavimento dove era posizionato il mappamondo. Solco sul pavimento e mappamondo spostato. No. Solco sul pavimento e mappamondo. No. Solco e scacchiera caduta? No. Libreria. Quando rientro controllerò ogni scaffale e ogni angolo della casa. Sembra quasi scontato che ci sia una stanza segreta. E che cosa contenga posso solo immaginarmelo. Il profumo malvagio e banale del tè inglese. Put your hands up and step away from there. Monsieur, there is no need. Enough of your phony pleasantries. Let's see what the real police have to say. The first thing they would notice is the politician aiming his revolver at an officer while they are conducting official police business. I'm sure they would agree. I have every right to protect myself from a foreign intruder. If you were to lower the gun, perhaps we could discuss the situation we find ourselves in. You may have authority in your own country, but not here. Now, explain yourself. A quanto pare devo scegliere le parole con attenzione qui. Sono sicuro che i giornali saranno più interessati a raccontare la storia di un politico che ha finto un infarto per ottenere il risarcimento dell'assicurazione. You don't know what you're talking about. Se fosse così, perché sarei qui? I suoi crimini non hanno ancora causato vittime. Questo. Enough! I need a second to think about all this. How has it all come to this? No, it's not my fault. It's... It is not too late. Your intentions were good. Scotland Yard will look sympathetically at... If you had just left that fool Hardwick to it, we wouldn't be here, and I wouldn't have to do this. I have done nothing but remain honorable to my oath to uphold the law.
It is Monsieur's choices and actions that have brought us to this point. And he must accept responsibility for what is to come. M'ha sparato? Poirot, are you all right? No. All the better for seeing you, Hastings. I was worried I was going to miss him. Your timing and accuracy could not have been more perfect. What do we do now? We take our leave. And what about him? Will he be okay? He shall be fine. Although I am not envious of the sore head he will awake to. Come, there is much to tell. Behind the bookshelf. But I never. Monsieur Dryden, how are you? Ok, nel prossimo episodio vedremo di scoprire come sta Monsieur Dryden. Oggi abbiamo fatto un po' di cose, abbiamo scoperto delle cose particolari e nel prossimo episodio vediamo di continuare con la nostra avventura. Grazie a tutti per la visione del video, ciao ciao!